Good Governance Forum 2024 focused on the topics such as fighting corruption, public administration reform, public procurement, beneficial ownership transparency, as well as gender mainstreaming in the reforms and public participation in the reforms, and covered EU candidate countries and the recommendations related to the topics I have mentioned. And it enabled quite an active interaction and discussion about the topics of good governance. I'm really happy to be here at the Good Governance Conference 2024. These principles for good governance that relates to predictability, transparency, efficiency, etc. It's something that is in the DNA of the European Union, and hence it's also in the DNA of the UN integration process. And in this conference, there's a wealth of knowledge from different parts of the European Union, the USA, and also the Eastern Partnership region, talking about how we address corruption, talking about gender equality, on money laundering, etc. Very important topics as Georgia is moving closer to become a part of the EU family. UNDP is working with IDFI and the government and working with other partners, particularly the UK, public administration reform. And this two-day conversation, this forum on good governance, is really aimed at exploring some of the more difficult issues: transparency, anti-corruption, issues around equality in the way that government is working. These are difficult issues which we mustn't shy away from. The EU accession is a political process that we have to then look at from a technical perspective. How do we realize these intentions? How do we build the capacity, raise the standards, and address these with honesty and integrity, working with civil society particularly, who are the watchdogs, the service providers, and ensure that this is done with integrity and transparency. So learning from other countries that have been through this process, going through these processes in the Balkans, OECD countries, it's a great opportunity to learn from them, have an honest, robust, open conversation, and it's going to be very, very interesting. ძალიან მნიშვნელოვანი ფორუმია, უკვე არაერთხელ ჩატარდა საქართველოში, მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ წელს ტარდება, მას შემდეგ რაც საქართველო მიიღო კანდიდატის სტატუსი, მოლდოვამ, უკრაინამ და არის კიდე ბალკანეთის სახელმწიფოებისაც გახსნეს უკვე მოლაპარაკებები ევროკავშირთან გაწევრიანების თაობაზე. ეს რომელსაც ის საკითხები, რაც განიხილება ამ ფორუმის მსვლელობისას უაღრესად მნიშვნელოვანია და ძალიან სასიხარულოა, რომ თავის ხელში აიღო ინიციატივა სამოქალაქო საზოგადოებამ, მადლობა მინდა გადაუხადო IDFI-ს ამ ჩვენგვარი ინიციატივისთვის, ისე როგორც პარტნიორებს, ვინც მხარი დაუჭირა ამ ღონისძიების ჩატარებას და ვფიქრობ, აი ამ რეგიონალური ჭრილში ამ საკითხების განხილვა, როგორც ის იქნება ეს ადმინისტრირება, როგორც არის დავუშვათ ჩვენი პანელი, რომელიც ეხებოდა ფულის გათხრებას და ტერორიზმის დაფინანსებას, რაც ყველაფერი წარმოადგენს ვალდებულებებს და იმ ნაბიჯებს, რომლებიც ჩვენ საქართველოს მათ შორის და ამ კანდიდატ სახელმწიფოებმა უნდა შეასრულონ ეს ვალდებულებები, იმისათვის რომ მიაღწიონ გარკვეულ პროგრესს ამ გაწევრიანების პროცესში. უკეთესი იქნება თუ ხელისუფლება ამ შემთხვევაში მათ შორის გაითვალისწინებს რეკომენდაციებს, რაც წაადგება სახელმწიფოს და რა თქმა უნდა იქნება ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. This conference is very timely and useful as the new EU candidate countries advance their reform agenda towards European Union integration. And we know that the EU accession process is a catalyst for good governance and rule of law reforms. And many enlargement countries share common challenges and progress in this area. OECD offers various platforms and tools that the countries can use to advance their anti-corruption reforms, and this includes peer reviews, regional dialogue, and experience sharing on practical matters. ძალიან დიდი მადლობა IDFI-ს ამ ორდღიანი ძალიან კარგი და საინტერესო ფორუმის ორგანიზებისთვის. ორი დღის მანძილზე ჩვენ გვქონდა განხილვები სხვადასხვა თემების გარშემო საჯარო მმართველობის და ზოგადად კარგი მმართველობის კუთხით. განსაკუთრებით საინტერესო იყო პანელი ჩემი გადმოსახედიდან, რომელიც საჯარო მმართველობის რეფორმას ეხებოდა, რომელიც მიმოიხილავდა გამოცდილებას ქვეყნებისას, რომლებიც ასე ვთქვათ უკვე შეუდგნენ ევროკავშირთან ინტეგრაციის პროცესს, ან სტატუსი ახლახანს მიენიჭათ, ან ამის მოლოდინში არიან და გავიარეთ სხვადასხვა კუთხით თუ რატომ არის საჯარო მმართველობის რეფორმა მნიშვნელოვანი.
პრინციპში შევჯერდით იმაზე, რომ საჯარო მმართველობის რეფორმა პირველ რიგში მნიშვნელოვანია თვითონ ქვეყნის განვითარებისთვის, იმისთვის, რომ ხალხმა შეძლოს მიიღოს ის მომსახურება და შეუსრულოს მთავრობა მის დაკვეთარისთვისაც ხალხმა, ასე ვთქვათ, აირჩია ზოგადად მთავრობა და სახელმწიფო ინსტიტუტები და გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, საჯარო მმართველობის რეფორმა მნიშვნელოვანი არის ევროკავშირის ინტეგრაციის გზაზე და მას შემდგომაც, როცა უკვე გავხდებით ევროკავშირის წევრი ქვეყანა, იმიტომ რომ ეს არის მუდმივი პროცესი, რომელიც სულ განახლებას მოითხოვს და საჭირო არის ყველას ჩართულობა იმისთვის, რომ ეს სისტემურად შენარჩუნდეს. It's a pleasure to be here in Tbilisi to talk about public administration reform. Public administration reform is from our perspective at the OECD and Sigma, is a fundamental element of good governance. And it's very important for countries in terms of the development of the economic growth and prosperity. In terms of public administration reform, it is one of the fundamentals of the EU accession process. It's an area that the government has to take seriously to move forward and address and to improve its governance and its public administration. And to help them on that path, Sigma, with the European Commission, have developed the principles of public administration, which define and provide guidance on what the key principles are for an effective and an efficient public administration. We'd encourage the Georgian administration to take notice of these principles, to use them and helping them on their development path as they develop their administration and move forward on this path of EU accession. And we at Sigma look forward to trying to help and support them on that path going forward. ვფიქრობ, საინტერესო სესია იყო იმ თვალსაზრისით, რომ აქ იყვნენ მონაწილეები ძირითადად თითქმის ყველა ევროკავშირის გაფართოების პროცესში მყოფი ქვეყნებისგან. ეს არის დასავლეთ ბალკანის ქვეყნები და ასევე მოლდოვა და უკრაინა. შესაბამისად, ძირითადი საკითხი შეეხებოდა იმას, თუ როგორი არის მათი გამოცდილება, როცა საქმე ეხება სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობას, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. ვისაუბრეთ, თქვათ, იგივე მოლდოვის მაგალითზე, უკრაინის მაგალითზე, მონტენეგროს მაგალითზე. ჩემი აზრით, ეს ის საკითხებია, რომელიც სამომავლოდ ჩვენს სამოქალაქო საზოგადოებას საქართველოში ძალიან წაადგება, იმიტომ რომ არის წარმატების მაგალითები, რომელიც შეგვიძლია რომ რაღაცნაირად გავითვალისწინოთ და ასევე ის მაგალითები, სადაც სხვადასხვა ფორმატებმა ვერ იმუშავა და მე ვფიქრობ, ესეც საინტერესო გამოცდილება იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენს სამომავლოდ ჩვენ საქმიანობაში გავითვალისწინოთ.